Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Bresden y bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of Nation. En esta oportunidad jugando los últimos 3 tutoriales. La última vez habíamos estado jugando los 3 primeros. Habíamos hecho el aprendizaje rápido que equivocadamente yo supuse que era un tutorial, pero no, era un escenario, digamos, donde a vos más o menos te introducen en los conceptos básicos del juego sin darte muchas explicaciones. Y bueno, también jugamos los escenarios de Boudica y de Alfredo el Grande, donde ahí, bueno, esto ya es más parecido a un tutorial explicándonos cómo seleccionar unidades, cómo moverse por el mapa, cómo mover la cámara. Cosas que capaz por ahí son bastante básicas y bastante, ¿cómo decirlo? Obvias o intuitivas para gente que por ahí lleva bastante tiempo en este género y que sabe de estas cuestiones, pero igualmente aún así recomiendo que aunque sepan jugar es bueno, es una buena idea aún así jugar los tutoriales porque también sirve más o menos para tener una idea de cómo está explicado el juego, qué tan bien explicado o mal explicado está el juego. Siempre es una buena oportunidad jugar los tutoriales. Bueno, dicho esto, vamos a empezar hoy con el cuarto tutorial de la Guerra de los 100 años, por lo que veo tiene que ver con eso. Nuestro objetivo es invadir Francia y acá se supone que nos tienen que enseñar acerca de investigaciones en la biblioteca, obtener alimentos, madera y metal, obtención de recursos supongo, captura de ciudades, reparación de construcciones, ventajas y desventajas de las unidades de combate y transporte de unidades por vía acuática. Yo, la última vez que jugué, el juego estaba en inglés y el tipo estaba hablando en inglés y lamentablemente no hay muchas explicaciones escritas. Así que, en ese sentido, dado que mi inglés no es muy bueno, is not good, por así decirlo, voy a tener que escuchar mucho. Probablemente el hombre vaya a hablar más que yo, así que... como a mí me cuesta por ahí traducir a tiempo real, creo que lo mejor sería que escuche primero lo que el hombre está diciendo y que ponga mucha atención a lo que está explicando para ver después qué es lo que tengo que hacer. Y en todo caso, bueno, si puedo, iré más o menos traduciendo. Así que bueno, sin más demora vamos a empezar el cuarto escenario. Almost 500 years after Alfred defeats and absorbs the Vikings, Britain is a true united kingdom. With the death of the French King Charles, the crown of France should legally pass to the King of England. The French, understandably upset about this turn of events, dig up an obscure law that denies the English claim. The English decide to seize their holdings in France by force. The French resist. La ley sálica, me acuerdo, esta era la condición de aquel escenario del Empire Air, creo que era una de las misiones de la campaña inglesa. Jugando como Enrique V, probablemente lo veamos, ¿no? Si es año... Ah, no, 1337, no es 1415. We are to attack the French city of Compiègne. Unfortunately, the French have discovered our intent and have rallied an army of arquebusiers, a new type of foot troop that uses gunpowder. Our army is well trained, but is outnumbered by the French troops. There is no way we can defeat them if we immediately attack the city. In their hasty preparations to defend Compiègne, the French have left the city of Amiens undefended. We should attack and capture Amiens immediately. We can gather resources there to build our army, then defeat the French at Compiègne. This is your army. Their numbers may be few, but they should be able to take Amiens easily. Select your entire army using a left-click drag box. Ok, lo que el tipo nos dijo es que nuestro objetivo acá es tomar la ciudad de Compiègne, pero lo que pasa es que esta ciudad está bien protegida por los franceses que tienen arcabuceros y unidades superiores a nosotros, y lo que nos está diciendo básicamente es que tenemos que tomar la ciudad de Amiens, que está más desprotegida, dado que nuestro ejército es inferior numéricamente. Nos pide que seleccionemos a nuestro ejército y que ataquemos a Amiens. Ok, están atacando. When attacking cities or other buildings, it's useful to bring along siege units like trebuchets. They specialize in damaging buildings from a distance. Que las armas de asedio como los trebuchets se especializan en el daño de edificios. Good job. Amiens is now under British rule. Ok. Select the city of Amiens.
Selecciona la ciudad. Ok, la estamos asimilando. Acá nos dice cuánto tiempo falta para asimilarla. When you capture a city, you gain ownership of any non-military buildings near the city, but you will not be able to use them until assimilation is complete. Claro, no podemos usarlo hasta que la asimilación esté completa. From blue to red, indicating it is now under British control. La biblioteca nos pertenece. Buildings like the barracks and stable remain under French control, but are easier to destroy because they are stranded in your territory. Esto no nos pertenece, los edificios militares. Are of no use to us. Have your troops destroy them. Ok, hay que destruir. Nos está pidiendo que destruyamos los edificios militares porque no podemos asimilarlos. Bien, ahí se están moviendo. Aparecieron nuevos soldados. Ok, seleccionamos a las unidades. Vamos a atacar a los franceses. Ahí van. Bien. Porque estamos teniendo una batalla acá contra ellos. Bien, ahí los vencimos. Listo, ya está, destruimos lo que quedaba. Que reparemos la ciudad. Que tenemos nuevos aldeanos. Select your citizens, then right-click Amiens to start repairing the city. Ok, vamos a reparar la ciudad. Acá aumentarán los puntos. While the citizens are repairing Amiens, let's discuss how we can gather resources to build more troops and buildings. Our resources are displayed in the upper left part of the screen. Claro, acá los Top to recursos. bottom, they are food, timber, metal, wealth, and knowledge. The number on the left shows how much of a resource you have. You have approximately 300 food. Claro, nos está The diciendo. right shows our income level of each resource. Right now we have very little food income. To get food, we must direct our citizens to build farms. Select one of your citizens and have them build a farm. Okay. All of your citizens are busy repairing Amiens, but feel free to pull one away to build the farm. Ok, lo que creo que entendí es que nos está explicando cómo funcionan los recursos. Nos dice que tenemos todos estos tipos de recursos. El número que está a la izquierda es la cantidad que nosotros tenemos y el número a la derecha es lo que nosotros producimos. Y nos está pidiendo que como tenemos poca producción de comida, seleccionemos un aldeano para construir una granja. Place the farm near your city. Acá, por ejemplo. When the farm is complete, we get a permanent increase to our food income as long as Incrementó de the 10 a citizen 20. works on the farm. Look again at the upper left, and you'll see that our food income has risen from plus 10 to plus 20. Sí, We need aumentó. to get a better view of the terrain to help find good places to gather wood and metal. We can zoom out by rolling the mouse wheel backwards Que or podemos- pressing the page up key multiple times. Podemos subir o bajar Good. el You can zoom in aumento. by rolling the mouse wheel forward Para or ver mejor pressing the dónde page construir down granjas. key. Feel free to zoom in and out at any time. Now let's increase our timber income. Timber comes from the woodcutters camp. Ok, ahora vamos a also construir un built by campamento de citizens. leñadores. Select an idle citizen and build a woodcutters camp. Woodcutters camps are placed near forests. They can be placed anywhere within your national borders. Trees will highlight as you place your camp. The more highlighted trees, the more timber your camp will produce. Place your woodcutters camp now. Ah, creo que sí, o sea, dependiendo de la cantidad de alcance que tenga, de cuán grande sea el bosque, mayor es la cantidad de ciudadanos que se pueden colocar. Creo que depende de eso. We completed our woodcutters camp, and now our timber income has gone from plus 70 to plus 80. Aumentó la Unlike the producción de farm, madera. the woodcutters camp can have a number of citizens assigned to work on it. Select your woodcutters camp. In the Selecciona. bottom right corner is a display of citizens working at the woodcutters camp. The empty faces show how many more citizens can be assigned to the Claro, camp. solo está trabajando uno y Each pueden assigned trabajar 6 citizen más. generates an additional plus 10 timber income. Select one of your idle citizens and right-click the woodcutters camp to assign them to work there. Ok, selecciono, clic derecho Good. y va a trabajar Now al we're collecting campamento. all the timber we need to build our army.
We are now gathering more timber. However, the resource readout for timber is flashing yellow. This means that some of the timber we are gathering is going to waste. This is because we are currently at our commerce cap, which represents the rate at which our nation can deal with incoming resources. We must research commerce technology at the library to increase our commerce cap. Bueno, Select your library. Esto es un poco difícil de explicar, pero digamos que por una limitación tecnológica nuestra, por más que yo ponga más aldeanos acá, no va a aumentar este numerito. Y lo que nos está diciendo que eso es por una razón de que no tenemos suficiente tecnología y nos está pidiendo que investiguemos una tecnología económica en la biblioteca. In the lower left corner, the library shows you all technology research currently available. The red track represents military technology. The blue track Militares, represents civics technology. las cívicas, the green, commerce, and the yellow, science. comercio y Let's ciencia. research the first green, commerce technology, barter, to increase our commerce cap. Ok, comercio. Esto en teoría debería aumentar el numerito que acá. Your De acá. commerce cap has been raised and your timber income is increased. Perfecto. Now let's learn about metal. We can start gathering metal by using a citizen to construct a mine. Find an idle citizen and have them start building a mine near the mountain. Ok, To find an idle citizen to build a mine, click the idle citizen button near the minimap. el famoso An idle botón de citizen aldeano will be inactivo. selected, and you can instruct that citizen to build a mine. Ok, ahí hay uno. Y le vamos a dar la orden de construir una Mines mina can be built next to mountains or cliffs. cerca de la montaña. Woodcutter's camp, mines don't need to be near a city, but they do have to be within your national borders. Place your mine next to the mountain that is to the right of Amiens. Ok, acá la coloco. Ahí está. Y ahora esto va a aumentar nuestra producción de metal, supongo, de 0 a 10. Well done. Ahí está. Each mountain can support one mine. The bigger the mountain, the more citizens can work at that mine. Let's train more citizens at our city and have them start gathering resources. Now let's build more citizens who can gather more resources or construct new buildings. To create 2 more citizens, select your city, Que creemos then click ciudadanos. the Create Citizen button twice. Ok, crear 2 ciudadanos. Lo voy a colocar más para acá para que no se Now entorpezca con notice in los the top aldeanos. right corner of the screen that your population indicator No is tenemos blinking población. red. The blinking indicates you have reached your current population limit, meaning that your nation cannot support any more citizens or troops. You may increase your population limit through research in the library. Select your library and click on the red military tech, the art of war, to upgrade. Que mejoremos la tecnología militar para aumentar la población porque estamos al límite. By researching the art of war, your nation will be able to produce more military and civilian units. Now that you have completed researching the art of war, your population cap is increased. You are able to build a larger army. You now have more citizens to gather additional resources. Since you have plenty of timber income, assign your citizens to work at the mine to gather more metal, or build more farms to increase our food income. Que recolectemos más recursos, nos está diciendo. We're good. Feel free to build more citizens and assign them to gather more resources. Ok, We've started gathering resources. It's time to build up our army to attack Campaign. vamos The a construir un French still have a ejército. sizable army of gunpowder troops guarding the city. To defeat them, we'll need to exploit their dependence on their new weaponry. The French have been training only arquebusiers to defend Campaign, so they lack a diverse set of units to defend against any kind of attack. Que tienen Heavy arcabuceros. cavalry have a decided advantage against gunpowder troops. La caballería We can pesada build a puede large contra los number of arcabuceros. knights and press the advantage. Watch out for enemy pikemen who would make quick work of our knights. Let's build 6 knights at the stables to prepare for the attack. Ok. Caballeros. Knight es You caballero. can click the build buttons multiple times to queue several units. Try clicking the knights button multiple times to fill up your queue. Ok, tenemos caballeros. Crea 6 caballeros, me está diciendo. To support the knights, we need to build 5 King's Longbowmen at the barracks. Arqueros. King's Longbowmen are unique units for the British and are extremely effective against heavy infantry like pikemen. Los arqueros del rey son efectivos frente a... reales. Arqueros reales son efectivos frente a... We also need another trebuchet piqueros. to assist in attacking Campaign.
Rally points have been set for your barracks, stable, and siege factory, so your newly created troops will gather just below Amiens to prepare for battle. Quiere que construya un arma de asedio. Ok, los piqueros son buenos frente a los caballeros son buenos frente a arcabuceros y los arqueros son buenos frente a los piqueros. Más o menos así es el counter pick. Por lo menos en esta época. Y los arqueros reales son la unidad única de los ingleses. Estos de acá. Turu, turururu. Ok, crea una unidad más. Supongo que faltará una. Well done. Ahí está. We've built an army large enough to battle the French. It's often useful to organize your troops by selecting all of a certain type of unit. You can do this by double-clicking the type of unit you want to select. Que los organicemos por el tipo de Double-click one unidad. of your knights to select all of your knights. Ahí Good está. job. Doble clic. Using this selection method enables you to give commands to all your knights. This is very useful in combat. Ok, estamos Now agarrando practice solo by los selecting all your caballeros. king's longbowmen using the double-click method. Ok, Good. los tenemos a todos Now los arqueros. select all your trebuchets. Ok, trabuques. Excellent. Remember this ability. It can prove to be decisive in battle. We're now ready to attack. Select all your military units and move them near Campaign. Ok. When they get near the city, direct your trebuchets to attack Campaign and have your knights and archers attack the arquebusiers. Ok. Los caballeros van contra... Perdón. Los arqueros van contra los... Los caballeros van contra los arcabuceros. Los piqueros van contra los caballeros. Y los trebuquets van contra las armas de... contra el edificio. Ok, ahí estamos. Bien. The French have realized their mistake and are marching in a force of elite pikemen to defeat our knights. Our knights are vulnerable to these units. Ok, sacamos a los caballeros porque son vulnerables. Y usamos a los arqueros. By double-clicking them and move them back to Amiens. Once Ok, your que knights vuelvan are a away, Amiens. select all your longbowmen and have them attack the pikemen. Ok, Our que los unique arqueros units should atacan a make los quick piqueros. work of the pikemen. Bien. Ahí The está. French army has been routed. Now that the French army is defeated, have your troops attack Campaign. Ok, que ataquen con Pieni entonces. Impresionante a veces el detalle, ¿no? De los soldados. Acá tenés a los arqueros ahí tirando las flechas. Los piqueros también tienen un detalle ahí llevando la garrocha y el uniforme con la cota de malla en la cabeza. Ok. Campaign has been reduced. Now you need to direct your foot units to capture the city. Okay. You have taken Campaign and defeated the French army. This is a tremendous victory for England. Ok, lo I have a logramos. sense that you will do great things. Bueno, esta misión cumplida. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente tutorial. Corto un minuto y continuamos. In 1509, following a century of turmoil, England has stabilized under the rule of the legendary King Henry VIII. During his 38-year reign, he will marry 6 times, break with the Catholic Church, and fight several wars. Early in Henry's reign, the King of Scotland invades England. To secure his throne, Henry must master the rapidly changing nature of warfare while effectively running his country. Ok, bien, acá vamos a ir al inicio de la Edad Moderna a detener al rey de Escocia, jugando del lado de Enrique VIII. Creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, Enrique VIII era el 5 con 3 palitos a la derecha, con 3 sí a la derecha, era el 8 romano. The Scottish, led by King James IV, have invaded northern England and captured a number of strongholds.
The English army is marching north to face them, but for the time being, English citizens must fend for themselves. Bien, nos están invadiendo. We must defend against the Scottish raids and prevent Winchester from falling under the rule of King James. Protect your citizens or they'll be killed by the Scottish. You don't have any military units nearby and don't have time to train any. So we'll have to sound the alarm, which will bring our citizens to safety within the city. First, select your city. Now select the alarm button in the lower left panel. El botón de alarma. Good job. Citizens near the city will run to the nearest city, fort, or tower for safety. The citizens in hiding will fire arrows at their attackers. Ok. Sí, en realidad este botón casi nunca lo uso, casi nunca se usa en realidad. La famosa campana de alarma. Porque lo que haces en realidad es quitas a todos los aldeanos de la producción económica y bueno, eso es un problema. I think we are safe for a while, so we can send our citizens back to work. Select the All Clear button to send your citizens back to work. Que lo saquemos del trabajo, del edificio. Now your citizens will return to where they worked before you sounded the alarm. The king knows of our situation, and we've been assured that reinforcements are coming. We must continue gathering resources while we wait for protection to arrive. Okay, que el rey va a traernos refuerzos. Woodcutters camp that was destroyed in the raid. On the right side of our nation, there is a large forest far from Scottish eyes. Unfortunately, we can't establish a woodcutters camp there because the forest is beyond our national borders, which is indicated by the red line. Que no podemos construirlo porque tenemos el límite. So we will need to extend our borders. One of the best ways to increase your territory is by building new cities. Let's try to build one near the woods. Select one of your citizens. Claro, que tenemos que básicamente dice, nosotros tenemos que construir un campamento por acá, pero no podemos porque no nos da el rango de nuestro país. Y que lo que tenemos que hacer es incrementarlo construyendo un centro de ciudad. No podemos construirlo porque no tenemos tecnología cívica. Que hay que ir a la biblioteca. Ok, investigamos la tecnología cívica. Excellent work. With each Blue Civics technology you research, you can add an additional city to your nation. Now build a city near the forest on the right side of your nation. Ok, ahora sí podemos construirlo, porque si no, no nos daba el límite. Sigo medio mal. Your city is complete, and your national borders have been extended. Now most of the forest is within our territory, and we can build a woodcutters camp. Okay, ahora el bosque está bajo nuestro near the control. forest. Try to find a spot where 8 or 9 citizens can work. Okay, un buen lugar para que trabajen varios. Acá, por ejemplo, trabajarían 7. Acá trabajan 8 y acá trabajan 10. O sea, efectivamente, dependiendo de dónde vos ubicás el campamento, van a trabajar. Ah, no, acá trabajan 7, acá trabajan 8 y acá trabajan 6. Claro, dependiendo de dónde ubicas el campamento, van a poder trabajar más o menos aldeanos. Bien. Ok. Está construyendo. We need to fill the woodcutters camp with workers. One quick way to assign new citizens to the woodcutters camp is to give the city a rally point. A rally point directs units to go to a specific location when they are built. Punto de reunión. Select your new city. Now select the rally point button in the city's interface. Esto. Now left click on your woodcutters camp to set it as your rally point. Okay. Good. Now all the citizens created at the city will go to work at the woodcutters camp. Claro, van a ir todos ahí. More citizens than there are openings. They'll move near the camp and wait for your command. De manera alternativa igual se puede hacer con clic derecho. To fill the woodcutters camp to capacity. Remember to move your mouse over your woodcutters camp to see how many you need. Ok, acá tenemos 3, 4 y hay espacio para 4 más. Bien.
Ok, habría... You can also use rally points on military buildings to have your newly created units gather near a strategic También se pueden location. usar los puntos de Our reunión en reinforcements edificios have just militares. arrived. We are saved from the Scots. Ok. Acá vinieron 3 The jinetes. general claims there is no mistake. This is the entire reinforcement. These javelineers and a few light cavalry are all the English command could spare to send us. These outdated units won't be much good against the Scottish hordes. We'll need to advance our nation to the gunpowder age or our forces will be crushed by the Scottish army. Claro que no son efectivos porque son jabalineros de una época anterior. Knowledge is gathered by building universities and filling them up with scholars. So first, select a citizen and build a university. Nos está diciendo que necesitamos conocimiento y el conocimiento se adquiere en la universidad. Ahora vamos a construir la universidad por acá. Universities generate some knowledge on their own, but need scholars to be fully effective. Los Select your escolásticos university. necesitamos. We have just enough wealth to fill up the university with scholars. Build 7 scholars at the university. Ok. 1, 2, When a 3, scholar is 4, complete, 5, they appear 6, within the 7. university. Each scholar Acá in the están university siendo adds creados. to your knowledge Y ahí gathering aparecen. rate. Es un buen detalle esto de que aparecen ahí en la... como debatiendo en el asiento. En los asientos. Claro, esto va a empezar a generar We filled our conocimiento. university to capacity, and we will gather enough knowledge soon to advance to the gunpowder age. However, we spent all our wealth on scholars. We need to start gathering more wealth to refill our coffers. Riqueza. You gain Necesitamos wealth riqueza. by establishing trade routes with caravans between your ¿Qué se cities. hace con las rutas To build comerciales? caravans, we need to first build a market. Build a market. Construir el mercado. Acá, por ejemplo. Yo siempre trato de construirlo cerca del centro de ciudad porque aumenta y se vuelve una ciudad grande. Eso lo descubrí jugando. Good. Now select your market. You can build caravans and merchants at the market. We want to create a caravan. Ok, caravanas. Vamos a establecer una ruta comercial con nuestra otra ciudad. When caravans are created, they're idle for a moment. They then find an available open route between cities and start to establish a trade route. Ah, With aquí está. sufficient commerce research, a trade route can be established between any 2 cities. Tardó un We rato currently en have 2 cities. identificar dónde Thus, había una we ciudad only para need establecer one una ruta caravan comercial. to generate wealth from the trade route. If you want to generate more wealth, build more cities and caravans to travel between them. While we're waiting for the caravan to generate more wealth for us, we can start looking at other rare resources on the map. Besides the common resources of food, timber, metal, wealth, and knowledge, there are rare resources that we can also control. Nos está hablando de los This recursos is raros que se spice, recolectan a con rare el resource. comerciante. Move your mouse over the help text says that we get a bonus for caravan income. This will help us generate Ok. even more wealth. Acá We especias. need to build a merchant Nos to da take comida y advantage of the conocimiento. spice. We need to build a merchant to take advantage of the spice. Build a merchant at the market. Ok. Construir el mercader. Good job. Select your merchant and right-click the spice so your merchant can gather this rare resource. Ok, selecciono, clic derecho. Se convirtió en un barco por alguna razón. Sí, creo que acá no se necesitan barcos de transporte en este juego, por lo que tengo entendido. Units can automatically travel across water if you have a dock and 2 commerce technologies researched at your library. We have the needed requirements, so your merchant will pack itself into a boat and move across the water. Claro, eso me acaba de decir, perdón, estaba distraído, como tenemos un puerto, podemos... Your merchant has set up shop and hacerlo is now gathering convertir en spice barca. for your nation. You have established wealth income by making a trade route between cities and received a bonus by sending a merchant to gather the rare resource spice. Good job. While we've been setting up our trade routes to gather wealth, our scholars have generated enough knowledge to upgrade to the gunpowder age. Ok, que To vamos advance joya in age, básicamente, we nos need está to do diciendo. research at the library. Select your library. Ok, vamos a seleccionar la The top librería. row of buttons in the library Biblioteca en record realidad. your nation's progress through the ages. We're currently in the medieval age, and we want to advance to the gunpowder Tenemos que ir a age. la época de la Upgrade pólvora. to the gunpowder age now. Ahora, me pregunto, ¿esto sigue estando disponible? Congratulations. Our nation has advanced from the medieval age to the gunpowder age. Among other advantages, advancing in age allows your units to be upgraded.
Also notice that your buildings have changed their appearance to Claro, que reflect cambió el your diseño de nation's los new edificios que nos status. permite Select your también... barracks. Ahora podemos The mejorar top las row of unidades. units are ones currently available. Below each unit is its upgrade. Below the elite javelineer is its upgrade, arquebusier. Que hay que mejorar de Now let's upgrade jabalinero our a arcabucero. javelineers to modern units before King James attacks. Select the arquebusier upgrade to start researching this new unit. Ok. Note that all of your javelineers are now arquebusiers. Whenever you research a unit upgrade, all of your old units will automatically upgrade to the new type. Que se mejora Our spies automáticamente. report preparations in Leicester to the north. I think King James has grown restless and is ready for battle. Move your entire military near your city of Winchester to prepare for the attack. Que vayamos a la ciudad donde fue el primer ataque. O sea, por acá. De hecho, los estoy viendo venir. Ah, no, que los mueva a Winchester. Acá. Remember to sound your alarm when the Scottish attack, so Okay. your citizens will run to safety and fire guns at the attackers. Ok, yo no lo haría en circunstancias normales, pero solo porque es el tutorial voy a tocar la alarma. ¿Qué hacemos? Vamos a... ¿Lo esperamos? Lo esperamos acá. Bien. Ahí van los nuestros. The Scottish have arrived for the attack. Fight bravely for English honor, and do not let Winchester fall to the Scots. Ok, que no hay que dejar que Winchester caiga. Es una pena, solo tengo arcabuceros. Me gustaría tener piqueros o algo así. Oh, mierda, vienen con una bombarda. A ver. Ya no la tienen. Esto también se maneja por pelotones, ¿no? Ah, no. Ah, no, sí. Este tiene 2 unidades. Este tiene una. Este solo tiene una. Este tiene 3. Ok. El último ahí. Congratulations. We have defeated the Scottish attack and survived against all odds. Bien, nos defendimos. Bueno, ahora vamos con el último tutorial, Batalla de Inglaterra. The First World War has left Europe decimated and bankrupt. In Germany, domestic upheavals trigger the rise of extreme nationalism, and the German war machine is rebuilt. When it becomes clear that Germany cannot be thwarted by diplomacy, a reluctant Britain declares war along with its ally, France. For the second time in a quarter century, a world war erupts, one that is destined to be more terrible than the first. Bueno, que estamos en 1940, que Gran Bretaña terminó en una crisis económica después de la Gran Guerra. Y bueno, Alemania, digamos, por un régimen nacionalista fascista que tiene, los nazis, digamos, le declararon la guerra a Francia y Francia es nuestro aliado y bueno, estalló la Segunda Guerra Mundial básicamente. After years of giving in to German demands, it is clear to England that their policy of appeasement has failed. Germany has invaded Poland and declared war on the free world. la caída de Varsovia, los tanques acá. England can no longer watch passively while the free countries of Europe are conquered. We must declare war on the Germans and establish an alliance with the French. Click the diplomacy button in the bottom right corner of the screen. Ok, este aspecto sí reconozco que nunca lo había visto, que era el aspecto diplomático. Acá parece ser que está el botón de diplomacia. Each of our neighboring nations has a stance icon that represents our relationship with them. We are at peace with all our neighbors, as shown by the dove icon. Click the dove icon next to Germany to declare war on that nation. It costs wealth to start a war. Go ahead and pay the cost. Ah, claro. O sea, me está diciendo que ahora mismo estamos en paz con Alemania, pero que... Perdón. Estamos en paz con Alemania, pero le tenemos que declarar la guerra. Y nos está diciendo que haga clic en este botón para declarar la guerra. Por lo que veo están en la edad 7 y... no tenemos conversaciones con este jugador, así que bueno, le vamos a declarar la guerra.
Now we have declared war on the Germans, and the icon is changed from a dove to a sword. Ahora es una espada. We need to set up an alliance with France. Select Premier Paul Renault to open up the negotiation window with France. Ok. Vamos a negociar con Paul, This is where con we este can hombre. make deals with the French. We want to form an alliance with France. Click on the ally checkbox with the two hands shaking to indicate that you want to propose an alliance. Proponer... acá, me está diciendo esto. Me está pidiendo que seleccione esta opción para proponerle una alianza a esta nación. After you have set the options you want, you can propose the offer to the other party. Click the Propose button to propose the alliance to France. Ok, se lo propongo. The French have indicated they need food in return for an alliance. In the top left corner of the window is the interface to offer and demand resources during a negotiation. Está diciendo... The buttons on the left will demand 100 resources. The buttons on the Claro, right will offer tributaciones. 100 Está hablando de resources. lo que demando y lo que Click doy. 5 times on the food offer button to give the French 500 food. Me está diciendo que los franceses no van a aceptar una alianza a no ser que les demos 500 unidades de alimento. Acá lo dice. Establece una alianza con los franceses. Necesitamos desesperadamente alimento. Danos 500 unidades. Bien. Acá. 500 Press the unidades. Propose button again to submit the new proposal. Y proponer. We have successfully negotiated an alliance Ah, with logro the desbloqueado, French. mirá. Now we must put our agreement into action. Close the diplomacy window. Ok, cerrar. Now we have an alliance with the French. Among other advantages, alliances allow their members to share line of sight. Members of an alliance can move into each other's territory without penalty and can set trade routes between our cities. Podemos establecer rutas comerciales y no vamos a tener penalización si avanzamos por ahí. Need our help, so we will send reinforcements. Our troops are in place near Dover for the fight. To increase the effectiveness of our units, we should have a general nearby. Generals are created in fortifications, like the redoubt. Create a general at your redoubt. Que nuestras tropas están acá en Dover, pero necesitan, para tener más eficiencia necesitan un general. Es como el equivalente del héroe, creo, si no me equivoco. Haz clic para crear una unidad de tipo general. Aumenta la armadura de todas las tropas. Puede hacer avanzar a sus ejércitos a marchas forzadas. Puede atrincherar y ocultar unidades. Bien. Generals have a number of special abilities that are useful in combat. They also automatically enhance the fighting ability of nearby units. We are to move our forces across the English Channel and rendezvous with a French armored car near the coast. Select all of your military. Y ese autito que estaba ahí era todo el ejército francés que había. You have selected some, but not all of your military. Ah, que seleccione también Remember general. to select your entire fighting force and your general. Now right-click the flag near the French armored car to have your units move across the English Channel. Ok. Vamos a reunirnos con todo el ejército de Francia. Nah, chiste. En realidad sí tenían ejército los franceses. Lo que pasa es que cometieron un acto de negligencia al moverse por Bélgica y bueno, quedaron aislados del resto del país y por eso los alemanes pudieron avanzar. Bien, acá llegaron los refuerzos. Esperemos que no nos quedemos atrapados en Dunkerque como ocurrió en la vida real. Your army has moved to the rendezvous point. We need to get into position for the German attack. The French force is gathered on the primary road to Paris in an effort to hold back the main assault. The French have requested that we position the English forces to guard Calais on the northern coast. We need to position our troops to defend Calais. Move them to the flag below the city. Que hay que defender Calais de un ataque. Che, que yo recuerde Calais estaba más al norte, O sea, puede que la memoria me falle, pero debería estar por acá. Your units may be more effective in formation. To set a formation, press and hold the right mouse button and move the mouse in the direction you want your units to face. Claro, Line sí. indicates the Esto. direction. Formación. Move the mouse to position your troops and then release the right mouse button to move your units into that formation. Ahí. We are now in position to defend Calais. We can use one of the general's special abilities to help our troops fight even better. We want to get a closer look at the general. Ok, selecciona al Left-click general. on him to the general has a number of abilities that he can use. Each of these abilities affect ground units nearby. Cuesta Select the destreza. general's entrench ability. Tiene habilidades que se pueden usar como si fuera como si fuera un héroe de otros juegos parecidos. It takes some time for the general to entrench nearby units.
Look at the bottom right of the screen and you'll see Ah, se atrincheraron, mira, acá están. Generals use craft to perform their special abilities. The amount of craft is displayed by the blue bar near the general's health bar and in the bottom right corner of the screen. Claro, que va recuperando destreza con el tiempo, es como el poder. Digamos, funcionan como... They take less damage in battle. Giving them a move order cancels the entrenchments. Claro, funciona como... Ahí están los franceses. Sí, las habilidades de los héroes funcionan como el chakra de Naruto, o sea, acumulan energía, invocan un poder y después hay que esperar a que se cargue la barra de energía. Bueno, que en esa serie si los ninjas usaban todo el chakra creo que morían, si no me equivoco. Ok. Acá estamos enfrentándonos a los alemanes. Seguramente venimos bien equipados porque tenemos bazucas y tenemos unidades de infantería con ametralladoras. Acá ametralladoras. We fared better than the French because we were entrenched and had anti-tank weaponry to fend off the German panzers. Although we have beaten off the first y estábamos attack, atrincherados the también. French have been routed and Paris will soon fall. We must save our army and return to England. We need to quickly retreat to the coast and cross the channel back to England. Okay. Select all of your military. Selección. The general has an ability that can help speed our retreat. Select the forced march ability. Ok, marcha forzada. Now right-click near Dunkirk to move your army. Bien, The clic general's derecho. forced march ability increases the speed of nearby units. Ah, mira. Ahora se mueve más rápido. We've made it safely to the coast, but the Germans are sending their forces to destroy us before our escape. Select your entire army and move them back to Dover. Ok, seleccionar a todo el ejército y volver a Dover. O sea, estamos abandonando a nuestros aliados, básicamente, es lo que me estás diciendo. Están atacando París y tenemos que irnos. Qué buen aliado, o sea, qué buen aliado. Estos son los aliados que quiero yo, no los que me ayudan. Los que escapan. The battle for France has been lost, and the battle for Britain is about to begin. This will be a battle of air power. Germany must be stopped here. The Germans will need to destroy our fortifications along the coast before they can move their ground forces across the channel to attack. To do this, they'll need to establish air superiority over southern England and wipe out our installations with bombers. Our course of action is clear. We need to build air bases and fighter planes to defend against the impending German air attack. To build air bases and airplanes, we will need to start accumulating oil. Necesitamos petróleo para hacer una base aérea y sacar aviones. Gathering oil, we need to build oil wells over these oil deposits. Have your citizens build an oil well over each of the 3 oil deposits. Ok. Petróleo. Acá. Ahí está. Acá lo mismo. Acá. Ahí está. ¿Por qué hace ese ruido cuando construís un coso de Each petróleo? well supplies oil, but we can generate even more by constructing an Acá enhancement building, estamos the oil generando petróleo. refinery. Food, timber, and metal resources each have an enhancement building that increases the production of that resource. Build enhancement buildings when you want to improve your production rate. Ah, para mejorar la producción también podemos construir edificios donde se mejoran tecnologías específicas de la economía. La refinería cerca de Londres. Esto. Acá. Good. Now notice that our oil production has substantially increased. We now have enough oil production to start creating air bases and airplanes. The Germans will most likely attack our fortifications near Dover, so we need to set up our air bases so they can easily protect this area. Ok, una Have base your aérea. citizens build 2 air bases near Dover. Ok, vamos a construir 2 bases aéreas cerca de Dover. Ahí.
Now that we have some air bases, we can create fighters and bombers. Select one of your air bases. Ok. Two kinds of airplanes can be created at an air base: fighters and bombers. Ok, Bombers cazadores y are effective bombarderos. against buildings. Fighters are best at destroying other air units and ground troops. Since the Germans will send bombers to attack our cities and airfields, we need to create fighters for defense. Ok, que Build tenemos one. que... When created, airplanes remain in the air base until you send them on a mission. The fighter you have created is shown in the bottom right corner and is ready to go. Acá lo tenemos. Select the fighter on the right side of the screen. The bottom left panel shows the actions available to the fighter. Ordena aviones Select que the ataquen. air mission button. Left click near the flag in the English channel to set the plane's destination. Ok. Watch your fighter as it flies off to patrol the area. Patrolling fighters will fly between their airbase and patrolling point and attack any unit that comes into range. Airplanes have a limited amount of fuel, shown by the blue bar. Ah, over dependen the del fighter's combustible. helmet. Como When en an el aircraft's Empire fuel Art is 1. depleted, they will fly directly back to their home airbase to refuel. After your fighter lands, it will take some time to rearm and refuel from the journey. Then it will head out to patrol again. Some fighter Ok. planes from northern England have arrived to help us in our battle against the Germans. Ok, vienen más These reinforcements casas. will help, but we still need more defenders. Fill both air bases with 10 fighters. Que construya 10 casas. Sí, que los cazas son buenos frente a otros aviones y frente a unidades de tierra, y los bombarderos son buenos frente a edificios. Tengo 6 casas, entonces 1, 2, 3, 4. Límite de base aérea. ¿Será que se construye acá tal vez? 6, 7, 8, 9, The 10. British Ahí Royal está. Air Force is ready for action. Bien. All your fighters should patrol near the coast of Dover so we can defend against the German air attack. Ah, supongo que esto que está acá es el Select all your alcance del fighters in avión, ¿no? each airbase and Esto que give se them ve an en el air mapa. mission to patrol near Dover. Utiliza la orden de ataque aéreo y envía tus casas a patrullar el Canal de la Mancha. Ataque aéreo. ¿Será esto? Ahí supongo. La orden de ataque aéreo. Volver a la base, transferir. Será esto, ¿no? Misión aérea. Ok, acá estamos viendo toda Francia destruida. Ocupada, mejor dicho. Pero no entiendo por qué está seleccionando... O sea... ¿Cuál sería para vos el Canal de la Mancha? Esto es el Canal de la Mancha y yo... El avión está volviendo a la base porque le falta combustible. No entendí muy bien esa orden. Porque estaba indicando algo acá que dice que está atacando la ciudad de Versalles. Pero... A ver... Vamos a ver si podemos volver a enviarlos. A patrullar el Canal de la Mancha. ¿Es esto el Canal de la Mancha? Pasa que no sé qué parte específica del Canal de la Mancha crees que revise. Select all your fighters in each airbase and give them an air mission to patrol near Dover. Cerca de Dover. O sea... Acá sería, ¿no? Excellent. We are now ready for the German attack. Ahí está. Pero pará, que los otros recién están llegando. Maldita sea. Necesito que vengan los otros, amigo. A ver, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Vengan acá. Ok, acá va a empezar la guerra. The Germans are here. It's up to our air force now. Ok, estamos destruyendo sus aviones.
No funciona como The German en air otros juegos. invasion has been stopped. England has been saved. Now we can start a bombing campaign of our own. We need to destroy the German air bases along the coast of France so that Germany won't be able to send any more attacks our way. Build another air base near Dover. Otra base aérea me estás pidiendo. A ver, ¿cuáles son todos mis aldeanos inactivos? Acá están. Que construya otra base aérea. Sería... esto. Acá. Esto es por las dudas que se queden ahí. Aunque bueno, creo que ya no hace falta. Now create 10 Lancaster bombers to prepare for the attack. Ok, bombarderos Lancaster. Ahí van. A ver, voy a darle a abortar misión. Good. Now select your Lancaster bombers. One quick way to assign airplanes to perform an air mission is by right-clicking a target. Okay. Right-click the airbase to send your Lancaster bombers in to destroy it. When you select air mission and designate a unit or building, planes will fly directly to the target and attack. Claro que, o sea, así es más rápido, digamos, seleccionando el edificio y el clic derecho. Seleccionas el aeropuerto, clic derecho para atacar. Bien, ahí estamos bombardeando. ¿Cómo caen las bombas en este juego? Excellent work. We have defeated the Germans in the Battle of Britain. The liberation of Europe will be difficult, but I'm sure we will prevail. Bueno, y ahí está, terminamos. Listo, misión cumplida. Bueno, nos pasamos todos los tutoriales, ya está. Ahora... Bueno, no, en realidad no está, porque en cierta forma uno nunca deja de aprender. El conocimiento es ilimitado y... Uno podría pensar y decir que bueno, esto ya está, ya aprendiste todo. No, pero siempre seguís aprendiendo, siempre seguís aprendiendo. La práctica hace al maestro, como quien dice. La práctica hace al maestro. Lo que significa que bueno, es cuestión de seguir practicando, seguir jugando y seguir aprendiendo más cosas. Que de hecho también muchas cosas se pueden aprender no solamente jugando los tutoriales, ¿sí? O sea, los tutoriales normalmente en todos los juegos lo que hacen es darte una introducción rápida a los conceptos principales que vos tenés que entender para más o menos poder llevarte bien con el juego, pero después muchas cosas las terminás aprendiendo vos por tu propia cuenta. Eso es todo en función de la práctica y también, bueno, de ver a otras personas jugar también es útil, o podés aprender de la observación, como decía el Aristóteles en Empire Art. Bueno, nada más que decir, vamos a dejar el video hasta acá. Espero les haya gustado, si es así los invito a suscribirse, darle me gusta. Y nada más, les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.